राजभाषा संचालनालय गोंय सरकार आणि DCT धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालय मिरामार आम्ही हांच्या जोड पालवान प्रशासन मिडिया आणि साहित्यातल्यो अणकार कार्यपद्धती या विशयाचेर आम्ही 16 आणि 17 जानेवारी सकाळी 9 ते 5:30 असे 2 दिसाचे आम्ही राष्ट्रीय परिषद आम्ही आयोजित करता. त्या 2 दिसाच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण नामनेचे भाषाशास्त्रज्ञ आणि अनुवाद सिद्धांतकार प्राध्यापक उदय नारायण सिंग हांचे हस्तीक जातले. आणि ह्या वेळार धेंपो चॅरिटी ट्रस्टाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे, तशेंच आमचे राजभाषा संचालक राजू गांवस, मागीर धेंपो महाविद्यालयाची प्राचार्य प्रोफेसर वृंदा बोरकार आणि हेर मानेस्त हांच्या उपस्थितीन ही कार्यावळ जातली. त्या 2 दिसाच्या कार्यावळी खातीर आमकां बरे पेपर रिडर आपली प्रपत्रां सादर करतले. आणि ह्या पुराय कार्यावळी खातीर पुराय आमी जी कार्यावळ आंखल्या ह्या 2 दिसाच्या कार्यावळीचो तो सबंद डिटेल सविस्तर तपशील मॅडम वृंदा तुमकां सांगतली बोरकार, आणि त्या खातीर फुडलीं सुत्रां हांव तुजे कडेन दिता. Conference will be hosted at Goa Science Center and Planetarium, Miramar, Goa. The conference will host deliberations on topics related to translation, such as revisioning translational practices, contemporary challenges and opportunities for Goa's state language, translation in literature, theory and praxis, deliberations in technical translation, significance of terminology creation in translation, and translational interventions in media. Retired professor from Goa University, Professor Kiran Budukule, Associate Professor from DMC, Mrs. Prashanti Tarpankar, Retired Principal and Senior Translator Dr. Narayan Desai, Principal of Vidya Prabodhini College and Writer and Senior Translator Professor Bhushan Bhave, and Senior Journalist and Translator Mr. Prakash W. Kamath will be the moderators for these sessions respectively. The invited speakers for these sessions will be lexicographer from Gurgaon, Mrs. Suchita Singh, Chief Resource Person from National Translation Mission, Mysore, Mr. S. Winston Cruz, Senior Resource Person from National Translation Mission, Mysore, Mr. Vishwadeep Gogoi, Education Consultant, Mrs. Salima Kothare, Associate Professor from Carmel College, Dr. Glenis Mendoza, Assistant Professor from Goa University, Ms. Rama Murkunde, Assistant Professor from GCPNYS College, Thibim, Dr. Aditi Budukule, Assistant Professor from Government College, Cape, Dr. Tanvi Bambolkar, Assistant Professor from Government College, Pedner, Dr. Jaiprabhu Kamari, Assistant Professor from Government College, Cape, Mr. Sushant Naik, Assistant Professor from Government College, Sakri, Mr. Balkrishna Chopdekar, Assistant Professor from Dhempe College, Ms. Rochelle Fernandez, Assistant Professor from Dhempe College, Dr. Svetlana Fernandez, Senior Translator of Directorate of Official Language, Mr. Sabi Fernandez, Assistant Professor from Dhempe College, Mr. Gaurang Bhandiye, Ms. Neha Sabnis, and Assistant Professor from Dhempe College, Dr. Palia Pandit. We at the Department of English, DCT's Dhempe College of Arts and Science, are proud to collaborate with the Directorate of Official Language, Government of Goa for this 2-day national conference on translational practices, administration, media and literature. Our objectives are to bring together diverse perspectives on contemporary translation, theory and praxis from academicians, professionals,
translators and researchers. We have people participating from all over the country as well as the state of Goa, and we also are excited to publish the proceedings in the form of a book, e-copy as well as a print copy, and that would be a value addition to the present discourse. For this program registration त्यामुळे is आणि एक आसा की आमचें सब टायटलींग बाल साहित्याचेर ते ह्या विशयाचेर आमचो एक विशयाचेर आमचो हें जातलो सत्र जातलें आनी ताचे खातीर आमकां सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस आनी नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन हाजे विस्टन क्रूज आनी विश्वदीप गोगोय हांची हाज्या खातीर एक त्या सत्रा खातीर विशेष उपस्थिती आसतली आनी ते सादर करतले. ह्या एक रजिस्ट्रेशन लागतलें स्टुडंट्सांक नो There is no registration. ओके फॉर द We are looking forward to participation. It's an open participation because we want translation to be the way forward. You know, under the NEP, that's the National Education Policy, languages and native languages, local languages are at the center, and therefore we would like to promote translation activity, and therefore there are no charges. फॉर द इनॉग्रल उपस्थित आसतले अशें दिसता आनी तुमी इंटरनॅशनली म्हटलें सो खंयचे आनी कंट्रीज स्पेसिफाय It's a national conference. It's a national conference. किती अंदाजान आसतली 150 to 175. आमचो 150 हो आमी टार्गेट केला पण आमी 175 आमकां जातली अशें आमकां अपेक्षा आसा कारण रजिस्ट्रेशन हे हॉल आनी कित्याक इंटर हातून सायन्स सेंटर आमचो एक्सपेक्टेड भुरग्यां कडल्यान आसा चडांत चड भाशांतराचो अनुवादाचो वापर कसो करचो हें तातूंत ते शिकपाक मेळटा. सगळ्या कॉलेजीक दिला इन्विटेशन who will be the chief guest for the inaugural function? सध्या तरी आमकां आमचे कडेन उदय नारायण सिंग आसा. वी आर ट्रायींग फॉर सीएम ऑलरेडी फ्री ऑक्युपायड आसा एका प्रोग्रामा खातीर स्टील जर तेजेर जर ना जाल्यार ही वील बी तुमी ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले आहा इज अ प्री ऑक्युपायड जर आनीक तेजे दुसरो एक प्रोग्राम आसा